Hi children, let's begin our class. In the previous class we have studied pollination. What is pollination? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. Simple. And for this pollination, some factors are helping. So the factors that help in pollination are known as pollinating agents. These are the things we have studied. Right? Here you can see one heading, artificial pollination. For what purpose we are doing artificial? Yes, to produce. We know that after pollination seeds are formed. Right? So in order to produce good quality seeds, we are doing artificial pollination. ഒരു കാര്യം അതാണ്, അതായത് to produce good quality seeds. But in some cases, the pollinating agent such as insects, butterfly, wind, water, etc. are not possible to pollinate for a particular plants. ചില പ്ലാന്റ്സിൽ ഈ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിന് സഹായിക്കില്ല, പോളിനേഷന് സഹായിക്കില്ല. In this case also we are doing artificial pollination. For example, vanilla. Here we are cultivating a vanilla, but in vanilla plant the pollination is done by a particular insect known as Melipona. This Melipona insect is not seen in our country. It is familiar in African country. ആഫ്രിക്കയിലാണ്, ആഫ്രിക്കയിലെ എവിടെയാണ്, മെക്സിക്കൻ ഫോറസ്റ്റിലാണ് ഇവയെ കാണുന്നത്. സോ we want to do artificial pollination. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We have to do artificial pollination. മനസ്സിലായല്ലോ? ഇനി while this pollination is taking place, can we do pollination in between different varieties of plants? For example, can we collect pollen grains from mango flower and that will be deposited on the jackfruit flower? Is it possible? No. While we are doing pollination, we have to do pollination between same kind of plants. അല്ലേ? അതായത് മാംഗോ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ we have to deposit the pollen grains on the mango flower itself. Okay. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് there are two types of pollination, which are the self pollination and cross pollination. ഇനി അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ, എന്താണ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, before that some questions are there that also we can read. എന്താണ്, is it necessary that the pollen grains of a particular flower should fall on the stigma of the same kind? That we have already discussed. Same kind വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. They may fall on the stigma of different flowers. In which of the following situations does pollination become effective? അതായത് two situations are given. In which situation it is effective എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. വായിച്ചു നോക്കൂ. Pollen grains of pumpkin flower falling on the stigma of ashgard flower. Is it possible? Pollination നടക്കുമോ? ഇപ്പോൾ പംകിൻ ഫ്ലവറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നും pollen grains ashgard ഫ്ലവറിൽ വീഴണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ no, it is not possible. ഇനി നെക്സ്റ്റ് താഴെ എന്താ? Pollen grains of ashgard flower falling on the stigma of another ashgard flower. Yes, both are same kind of plants. So it is possible. Okay. Next, എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. See, already given. Pollination becomes effective
when the pollen grains fall on the stigma of flowers of the same kind. Pollen grains that fall on the stigma of other kinds of flowers may get destroyed. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് pollination possible അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Now, which are the two types of pollination? എന്താ മിസ് പറഞ്ഞത്? Self-pollination and cross-pollination. Here you can see some pictures. Listen here. Look here, you can see here some pictures are there. Listen. Look, which flower is this? Hibiscus flower. Here you observe the two pictures. First and second one. Look. There is a peculiarity. These two flowers are in the same plant. In the first picture, you observe the way of the transfer of pollen grains. That is, here pollination takes place by the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. First one is same flower. Second one is both are in the same plant but different flowers. Here pollination between taking place, transfer of pollen grains from one flower to another flower of the same plant. മനസ്സിലായോ? ഒരേ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരേ ചെടിയിലെ തന്നെ രണ്ട് പൂക്കൾ തമ്മിലാണ് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിലോ ഒരു ചെടിയിലെ ഒരു പൂവിൽ തന്നെയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത്. ദീസ് two of them belongs to self-pollination. മനസ്സിലായോ? ഇത് രണ്ടും self-pollination ആണ്. Now we can give one definition. How can we give? What is meant by self-pollination? Self-pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. Or അല്ലെങ്കിൽ transfer of pollen grains from anther to stigma of different flowers of the same plant. മനസ്സിലായോ? This is known as self-pollination. ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പൂക്കളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയോ ഒരു പൂവിൽ തന്നെ ആന്തർ ടു സ്റ്റിഗ്മയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? സെൽഫ് പോളിനേഷൻ. Now you observe the third picture. Here you can see two plants. രണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റ് ആണ്, ഒരേ സ്പീഷീസിൽപ്പെട്ട പ്ലാന്റ് ആണ്. നോക്കൂ, രണ്ടും എന്താണ്? ഹിബിസ്കസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. അതേസമയം ഒരു ഫ്ലവറിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ചെടിയിലേക്കാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത്. ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? ക്രോസ് പോളിനേഷൻ. How can we give a definition? Cross pollination is the transfer of pollen grains from one flower to another flower of the different plant of same kind. അവിടെ പ്രത്യേകം പറയണം സെയിം കൈൻഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്. ഒരു ചെടിയുടെ ആന്തറിൽ നിന്നും പോളൻ ഗ്രെയിൻ മറ്റൊരു ചെടിയിലെ പൂവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതേസമയം ചെടികൾ രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം? സെയിം കൈൻഡ് ഓർ സെയിം സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കണം. This is known as cross pollination. Okay, you understood? I think you understood all this. That is what is meant by self pollination and cross pollination. Now we can wind up the class. ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. Okay, thank you children.